and joy is in His dwelling. Meaning, within you is the Holy Spirit. You can just tap to the power. You can just say, Lord, sa ako rang kaugalingon, di na gyud ako ni kaya, but naaman ka, kayanon ako ni. Renew my strength, Lord. Renew my joy. Kaya di jud ko okay karon. Amen? Now, the Bible is declaring that the heavens be glad and the earth rejoice. Ang paghimo sa Dios sa kalibutan, igsoon, sa heavens and sa earth, is this creation niya. The heavens be glad and the earth rejoice. In the book of Psalms, so many verses that says, let the mountains rejoice, let the sea praise the Lord. Even our text today, that the sea and everything in it will praise the Lord and will be joyful in the Lord. It means that creation itself worship God with joy. Creation itself is joyful. The heavens be glad and the earth rejoice. And the Bible says, let the sea and everything in it shout His praise. And the fields, the crops burst with joy. That's the design of God. Ngano man na sa kadaghan nga panahon, dili man na ay joy nga mo flow out of you. Ngano man nga murag, puro ra misery, puro ra kaguol, problema, ang imong giagian today. Because one of the things that we miss is being in the presence of God. Maybe igsuon ang pag-anhin mo sa church kay relihiyon na lang. Moadto na lang gyud kog church kay pangitaon ra ba ko. Maybe ang pag-anhin mo church kay relihiyon na lang. Ang pag-serve mo ni Lord kay may na lang ni kay wa man ko laing buhaton. Kana bitang nangalagad kas Ginoo tungod kay di kay kabalo man ko mo kanta, di mo kanta ko. Murag akong anak, kabalo man ko mo keyboard, di mag-keyboard ko. Yes, pwede na sinugdanan. Pero dili na ka-sustain. Ang makasustain igsoon nga naa kay joy, it is when you are excited sa presence ni Lord. Kana bitang kung mag-ampo ka everyday, excited ko Lord sa imong presence. Dili kay mag-ampo na lang ko, kay kung di ko mag-ampo, pangtan-on na po ko sa akong group leader. Ay, mag-devotional na lang ko, kay ipapasa na raba mong devotional karon. Wala, igsoon, wala na joy in the presence of God. That's the very reason why you feel miserable today. And everything imong buhaton fails. Do not expect success when you're in that state. Igsoon, why tinuod na success kung why tinuod nga joy in the presence of God?